ডিম বিক্রি করছে। আর কি হলো না, খাবার দাবার বাড়িতে আসতে শুরু করে দিল। কি সুন্দর অ্যাপ এসে গেছে, লোকে কত কাজ পেয়েছে। কি কাজ পেয়েছে না, সারাদিন পিঠেতে 70 কেজি ব্যাগ নিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে দৌড়াচ্ছে, লোকের বাড়ি বাড়ি ডেলিভারি দিচ্ছে। কোয়ালিটি অফ দ্য জব। জব শিকার না হয় জব ক্রিয়েটার করবো, সবাই বলে জব ক্রিয়েট করবো। এই ধরনের কোয়ালিটি আমার জব, আমার যে শুধু লোকের ঘরে ঘরে মাল সাপ্লাই দাও আর মাসে 5,000 টাকা পাবে, তেল মুভির বাদ দিয়ে 4,000 থাকবে, কিন্তু সংসার চলে। এই ধরনের আমার কি স্টার্টআপ ইনোভেটিভ কিছু কিছু হয়, শুধু শুধু হবে না যে এদার কামাল উধার উধার কামাল, কিছু ইনোভেশন হয়। কয়েকজনের হয়েছে, যেমন ওই সময় একটা হয়েছিল যে মানুষের মানে মনের মধ্যে খুব, আমি বেশি বলবো না, 2-5 মিনিট মানে লোকজন নাই তো কার কাছে বলবো। আমি শুধু আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি, আমি দেখি মানে ইনোভেশনটা কি ধরনের হতে হবে, এবং এটা তো সবাই পারবে না। একটা সেক্টরে 2জন 3জন 5জন করবে, সবাই যদি বলে আমাজন করবো তাহলে তো কারোরই চলবে না। অন্তত মিনিমাম যে ওই যে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলে একটা ব্যাপার আছে, ব্রেক ইভেন নিচে চলে গেলে চলবে কি করে। আর একটা আছে যে ওই যে বলেছিল সব লোন দেবো, সবাই খুলবে দোকানদারি, দেখে গেল যে আমি ওই সময় দেখিয়েছিলাম তারপরেও লোকে পয়সা নেয় না। আর লোন নিয়ে করবেটা কি, চায় দোকান সামনে কিনে হবে না, তাহলে আমার লোনটা তো শোধ দিতে হবে, ইন্টারেস্ট না নিয়ে ক্যাপিটালটা শোধ দিতে হবে। আর ঘরে টাকা থাকলে ভ্যানিশ হয়ে যায়, ক্যাশ থাকলে যেমন পুজ হলে পরে লোকে ঠিক মারে আর পুজটা বেরিয়ে যায়, ক্যাশ টাকা থাকলে খরচা করে লোকে শোধ দিতে পারবে না। তো ওটা বলে যে লিকুইডিটি ট্র্যাপ হয়ে গিয়েছিল, যতই ইন্টারেস্ট লো করো যে লোকের টাকা উঠাচ্ছে না, এন্টারপ্রাইজের কাজ হচ্ছিল না ওই সময়টাতে। আসলে ইম্পর্টেন্ট, অনেক কিছু করতে হবে। তখন লোকের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম কি করবে, বিশেষ করে বাড়ির বউরা তো আরো পাগল হয়ে গিয়েছিল। সবজি টবজি পাওয়া যায় না, রান্না হয় না, শুধু ডাল আর ভাত খাইতেছিল, মনে আছে না, 1 মাস 1.5 মাস এরকম গেছে। আমরা শেষে নিজেরা কোঅপারেটিভ থেকে টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে ফার্মার থেকে বলে বলে আমরা সাপ্লাই আনিয়েছিলাম। 1 মাস পরে বাঁধাকপি এসেছিল, এবং বাঁধাকপি তো আবার রেশনিং করে 2 করে দেওয়া হয়েছিল সবার। এত লম্বা লাইন করেছে, 60 রুপিস কেজি তাই কিনছে, যেখানে 10 টাকা কেজি হয়, কারণ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। তো বাড়িতেও তো ওই ধরনের অবস্থা। কি হয়েছে না, মাথা মাথা গরম, কাজকর্ম নেই, কি করা যায়। আর আমার বিশেষ যেমন বলে তোমার জন্য সব গেল, আমার জন্য সব গেল মানে চাকরি ছাইরা এবার তোমার স্যার থেকে বলেছিল কিছু করার নাই। কিন্তু তারপরে সেটা আইডিয়া বের করেছে, আইডিয়াটা এই স্টার্টআপের এই মতন আর কি। কি করেছে না, প্রথম দেখতাম অনেক ক্যালি আছে, মিলিটারিতে কিছু কিছু গোপন কাজ করতো আর কি, কনফিডেন্সিয়াল। আমাকে বলে না, রাত 12টা 1টার পরে ওই পাঠায় কিছু ফাইল টাইল কাজ করে পাঠায়। তো আমি বেনিফিটটা কি পেতাম, মাঝে মাঝে ফটো আসতো, তাহলে আজকে দিয়ে গেছে মানে ফ্রিতে দিয়েছে তোরা, এখন ইনসেন্টিভ পয়সা তো ওকে দিত কাজ হিসাবে। তারপরে সে একটা কাজ শুরু করলো স্টার্টআপ, কিন্তু মিনিমাম ক্যাপিটাল যে উনিও বলছিলেন যে সাপোর্ট দরকার হয়। ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ওকে বলেছে যত ত্রিপুরা টুরিস্ট সাইট আছে এখন যে ওদের ওয়েবের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়, সেটা আমার মিসেসের বানানো, একটা টিম বানিয়েছে 3-4 জনের। আর ফটো টটো উঠাবে বা ড্রোন দিয়ে যে করবে, এগুলো তো নিজেদের নাই, এত লক্ষ টাকার ক্যাপিটাল কোথায়, একটা ডিপোজিট দিতে হয়েছে 7 লাখের মতন। সেই রেখে ওই ট্যুরিজমের ডিপার্টমেন্টের যে আছে, ওই যে সিনেমার মতন যে শুটিং করে, সেসব ট্রলি থেকে শুরু করে ওদের ব্যবহার করে দিল, দশনমানির মতো করে নিয়ে নেবে ওটা। আর ওয়ার্কের জন্য 1 লাখ 1,20,000 এরকম একটা প্রোগ্রামে যায়। তো তুমি একটা টুরিস্ট সাইটকে 15 মিনিটের একটা ন্যারেশন বানাবে, ভিডিও দেবে, তাতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট টাইপের। আর ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টে যারা চাকরি করে এরকম 2 জন মানুষকে ফিট করেছে যে শনি রবিবারে যখন তোমার কাজ নাই, তুমি দিয়ে ভিডিও তুলে আমাকে পাঠাবে, আমি এডিট করে শিলং থেকে পাঠাবো, তখন ওরা আপলোড করে গভর্নমেন্ট, ওর নাম দেবে না, যেহেতু পেমেন্ট করে আর কি। তো এটা একটা স্টার্টআপের মতো, এই ধরনের কাজ করাই যায়। 2 জন লোক এক্সট্রা রোজগার পাচ্ছে, ওদের পেমেন্ট করার পরে। কিছুদিন পরে দেখলাম ওর কিছু বান্ধবী আছে, তাদের ফ্যামিলি প্রবলেম আছে, ছাড়াছাড়ি এইসব, তো তোরা কাজটা কর, আমার না হয় আরেকটু কম থাকবে। ওই 3 জনকে ওখানে লুক আফটার করার দায়িত্বটা দিয়ে দিয়েছে, তারা এখন করে। তো 4 জনের মিলে একটা টিম হয়ে গেছে। এখন সে কি করে আরো ডাইভার্সিফাই করছে। একদিন ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে ফিরে দেখছি বাড়িতে বসে টুকুর করছে, সে ছুরি কাঁচি নিয়ে কি তা করছে। তো সেগুলো হলো স্টার্টআপ, আমরা যেটাকে যে বলছে যে বাচ্চারা যেমন চলতে শিখলে একটু সাপোর্ট কাজে, ওই 4-5 লাখ দিয়েছি আমি, যে ক্যাশ ডিপোজিট দিয়ে কাজটা শুরু করেছে, এই সাপোর্ট আর কি, সেটা আমি কিছু করছি না, নিজের বড় মতোই করছে। সে কি করছে না, আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারির কাজ। আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি হাজারো বিক্রি হয় দোকানে, কে কিনবে, তো
তো যদি আমার মাসে 500 টাকাও না থাকে তাহলে আমার লাভটা কি? আমি একটা ভালো বুদ্ধি দিয়েছিলাম, এত স্টার্ট আপ করার দরকার নাই, আমার কয়েক লক্ষ টাকা ডিপোজিট আছে, আজকে এই ব্যাংকে 6% তো কাল ওই ব্যাংকে 6.5% ইন্টারেস্ট, এখান থেকে উঠাও ওখানে জমা করো, আবার খেয়াল রাখো কোন ব্যাংকে 7%, এখান থেকে উঠাও ওখানে জমা করো, মাসের শেষে 10-20 হাজার এক্সট্রা এমনি হবে, আমি একটু লেজি আছি পারি না, তুমি করো, আর ওই টাকাটা তোমার এক্সট্রা, যাই করি টাকা তো তোমার নামেই, তোমারই থাকবে, আমার কি হলো? সেলফ এস্টিম। স্টার্টআপ gives them self esteem, that is the thing। আমার কি পাগল হয়ে যাচ্ছিল ওই আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি, সেখানে সেই ইনোভেশন যেটা করেছে যে একটা আইটেম বিভিন্ন যে বাজারে পাওয়া যায় তাদের মিক্স করে নতুন ডিজাইন। স্টার্টআপের শুধু যে ম্যানুফ্যাকচারিং হলেই হবে না, যে তুমি স্টার্টআপ করছো নট অনলি ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটি, business activity or in mixed mode or the service what you can give, but in the manufacturing or service either you provide an innovative product for which you can enjoy the monopolistic some character, কিছু হলো আলাদা, আমি তার জন্য আমার ডিমান্ড হলে আমার নেবে কেন, এরকম তো সবাই পারবে না, কিছু লিমিটেড সংখ্যক লোকের জন্য এটা ঠিক আছে। তো ওই ও কি করে একটা নতুন ডিজাইন বানায় এবং সেটাকে প্রথমে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে চালু করলো, এসে মার্কেটিং স্টাইলও একটা হতে হয়। কি করেছে, প্রথম 1-2 দিন নিজের মেয়েকে পড়ায় দিয়ে স্কুলে পাঠাইছে, স্কুলের টিচাররা দেখছে, তো মেয়েদের তো একটা কিউরিওসিটি থাকে বেশি, বুড়িয়া করে এটা কোথা থেকে কিনেছিস, আমার মা বানাইছে, তোমার বানাইতে পারে, আমাকে পরিষ্কারটা বানিয়ে দিতে, আর 10 জন স্কুলে কিনলো, তারা এবার তাদের বাড়িতে মেয়েদের জন্য কিনলো, মার্কেটিং হচ্ছে। তারপরে প্রথম 20-30 টাকার অল্প ম্যাটেরিয়াল, যেটা 15 টাকা খরচা 30 টাকায় বিক্রি করতে হয়, লেবার ক্লাসটা তো বেশি কিনবে না, যারা মেড সার্ভেন্ট আছে আমাদের পাড়ায় টাড়ায় আসে, ম্যাডাম আমাদের দেন তো, আমাদের ফেলে ওরা নেবে বলেছে, কিছু কিছু নিয়েছে, তো প্রথম মাসে প্রফিট হয় না, 1000-2000 হলো, কিন্তু অনেকে জেনে গেল যে ওটা করে কিছু, এই যে জেনে গেল দ্যাট ইজ এ আইডিয়া, তারপরে ফেসবুকে দিতে লাগলো, দিতে তখন হলো কি, লোকে অর্ডার দেয় আই নিড দিস টাইপ অফ, ক্যান ইউ মেক, তার মানে লোকের যে ডিমান্ড যেটা চাইবে আমি বানিয়ে দেবো, এটা একটা ইনোভেশন, মনোপলি পাচ্ছ, আর কন্ডিশন হলো আরেকটা বানাবে না ওই রকম, মানে ওই তাজমহল একটাই বানাই এমন, এটাও সেরকম, সে যদি কয়েক হাজার বানিয়ে থাকে প্রত্যেকটা ইউনিক প্রোডাক্ট একদম পার্টিকুলারলি, ওর একটা ওয়েবসাইটও করেছে এখন, তো করতে করতে এখন অনলাইনে ওই ত্রিপুরাতে গত দুর্গা পূজার সময় একটা মেলা হয়েছে, মানে যে প্রদর্শনী যে বলে যেটা করেছিল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, তো এসেছে শখে শখে, তো বাংলাদেশ এমবাসির লোকজন এসেছে, দেখছে ওদের খুব পছন্দ হয়েছে, 2 দিনে যা এনেছিল অলমোস্ট 1 লাখ সব বিক্রি করে দিয়েছে কয়েকদিন ধরে। আর একটা আছে যে উনি বললেন যে টাইম ফ্রি, যেমন চাকরি করলে যেমন দিন 10টা 5টা বা 9টা 5টা করতে হবে, সারাদিন ছেলে মেয়ের দেখাশোনা করে, কিন্তু রাত 11টা 12টার পরে 2-3 ঘন্টা করে, তার মানে কি টাইমও সে করছে, নিজের ইচ্ছা মতন করছে, আর কোনোদিন মন না গেলে করছে না, কিছু তো রোজগার হয়। ওই বাংলাদেশ এমবাসি যখন ওরা দেখলো, ওখানে দেখে ওদের এত ভালো লেগেছে, বলেছে আপনি এগুলো জানলেন কি করে, আমাদের বাংলাদেশে গিয়ে আপনি ট্রেনিং দেবেন, ওকে ইনভাইট করেছে, সময় পাইনি এখন, এপ্রিলে যাওয়ার কথা ছিল, যাবে হয়তো নেক্সট মাসে গিয়ে, ছেলের ভর্তি শেষ হয়ে গেল, আর একদিনে 6 লাখ টাকা অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। তো এই 6 লাখ অর্ডার তুমি যতদিনে পারো বানিয়ে দাও, 3টা খেপে দেবে, এবং অলরেডি টাকা ট্রান্সফার করে দিয়েছে সেই দিনে। তার মানে কি, এই যে স্টার্টআপ হলো এবং টার্গেট হলো উইদিন 2 ইয়ার অ্যানুয়াল আমার 1 crore হতে হবে টার্নওভার, তার মানে কি কম আছে নিচ্ছে, এই ধরনের স্টার্টআপ, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হলো যে লোকে যে ধরনের চাইবে, মাঝে মাঝে নিজে ডিজাইন করেও রাখে। তারপরে যেটা হলো যে আমরা অনেক কথা বলি যে স্টার্টআপ নিয়ে, আমি এক্সাম্পলটা দিয়ে এই কারণে বাড়ির থেকেই শুরু করলাম, যে কারণ অনেক সময় বাড়ির বাচ্চাদেরও ইনভলভ করে, যেমন নর্মাল ডিজাইন তার সঙ্গে লাকড়ির একটু ছোট ছোট টুকরা দিয়ে জুড়ে একটা সুন্দর ডিজাইন হয়ে গেল, ওগুলো বলে আমার মেয়ে গুড়িয়া হয়তো একটু পেন্টিং করে দিল, বিক্রি হচ্ছে, তো এটা 150 টাকা হতো, ভ্যালুটা বেড়ে 300 টাকা হয়ে গেল, মানে গুড়িয়া আজকে তোর বিরিয়ানি এটা অনলাইন অর্ডার দিয়ে খেয়ে নিলাম। তার মানে কি, you can start with a small space with 2-3 persons at home, then you can expand, you can involve so 4-5 people with the friends, she is doing. So these are some ways how you can, theory না বলে আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি আর কি। এরকম প্রবলেম যেটা হলো, আমরা যেটা বলি স্টার্টআপ, গভর্নমেন্টের অনেক স্কিম আছে, গভর্নমেন্ট ফেসিলিটেট করে কিন্তু করে না,
ব্যাংকে 10 বার যাও না, ওটা লেখা আছে, কিন্তু আমরা দেবো কি, আমরা পেপার করি। পেপার কি হয়েছে, বিয়ের আগে তুমি ভট্টাচার্য ছিল, তোমার সার্টিফিকেট সব ভট্টাচার্য, এখন তো তুমি দে হয়ে গেছো, কারণ তোমার আধার কার্ডে দে লেখা আছে, হবে না তুমি সেই মহিলা নও। লাভ কেন ওরে দে করা হয়েছিল, এয়ারপোর্টে বাচ্চাকে নিয়ে যেতে দেয়নি, তো তুমি অন্যের বাচ্চা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ, তোমার মমতা ভট্টাচার্য বাচ্চা দেব কুমার দে, ঝগড়া সিআইএস এর থেকে ঝগড়া করে সামালবে, ঢুকতে না দিলে প্লেন চলে যাবে, ভেগে গিয়ে আমি সবাইকে দে বানায় দিলাম, সে প্যান কার্ড থেকে শুরু করে। এখন উল্টা ঝামেলা, তার সার্টিফিকেট আছে ভট্টাচার্য, অ্যাড্রেস যখন আধার বানানো হয় কোয়ার্টারের অ্যাড্রেস সামনে হচ্ছে, এখন গ্রামে বর্ধমান যাও 40,000 টাকা ফেয়ার দিয়ে কে যাবে আসবে, ওইটা দিয়ে আধার বানানো হয়েছে, অ্যাড্রেস মিলে না, তখন জন্ম আগরতলা এখানে, ব্যাংকের হ্যাসেল। তারপরে যে সামান্য লাইসেন্স নেবে, বলে যে উইমেন এন্টারপ্রেনারদের জন্য গভর্নমেন্ট অনেক করে, যে মেঘালয় অ্যাপ্লাই করে না, তোমার তো জন্ম আগরতলায়, তোমার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস ওয়েস্ট বেঙ্গল, দেওয়া হবে না। শুধু তাই না, হ্যাট্রেড আছে, আমাদের লোক হলে দিব, এদের শিখিয়ে দাও, শিখিয়েছে তোমার লাথি মারবো, শেখাবো না তোমাকে, কাউকে শেখাবে না, তোমার থেকে শিখিয়ে নিয়ে তোমার এই সামান্য যে ইউনিক বানায় এবং ওগুলো যে ওয়েবসাইটে দেয়, তো সেগুলো কি হয়, অনেকে ওই একটা কিনে না, ওয়েস্ট বেঙ্গলের 2-3 জন আমি দেখেছি মাল্টিপ্লাই করে, ওই ধরনের ওরা বানিয়ে বিক্রি করছে, তাহলে তোমার ইউনিকনেসটা থাকছে কি করে, প্রোডাক্টটা ইউনিকনেস থাকছে না, তারা একটু সস্তায় দিয়ে দিচ্ছে, কপি মারা, যেটা জেরক্স মারা বইয়ের বলা হয় আর কি, এরকম করছে। তো মেঘালয় থেকে তাকে দিল না, ত্রিপুরা থেকে সে লাইসেন্স পায় না, অল ইন্ডিয়া এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য সেই তখন লাইসেন্সের গেল 70,000 খরচা হয়ে গেল, একে দাও ওকে দাও দিতে হয় যে একটু একটু, তারপরে সে ঝাড় করে লাইসেন্স বের করলো, আরবিআই থেকে পারমিশন, কারণ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোর্ট করছে বাংলাদেশে, তার করতে গিয়ে পয়সা, ওই যে পেমেন্ট গেটওয়ে বানানো যেটাকে বলে, ওই যে পেমেন্ট সিসি নেট আর ইয়েতে, সেটা করা হলো, অনেক হ্যাসেল আছে। তারপরে হলো যে তোমার গোডাউন কোথায়, কোয়ার্টার তো গোডাউন দেখানো যায় না, নাকি কোয়ার্টারে দিতে বানায়, এইগুলো তোমাকে ইজি করতে হবে, ইজি না করলে জেনুইন যে সে তো বাংলাদেশ থেকে লাফিয়ে আসেনি বা পাকিস্তান থেকে আসেনি, তো তুমি কেন করছো না, তো এদের যে লুপহোলস আছে, thousands of loopholes you can see and people cannot access this type of thing, এটা প্রবলেম হয়, কিন্তু তারপরেও সে করছে। তোমরা যদি আসো খুলে দেখো অনলাইনে lavanya.online.com, লাবণ্য LAVANY lavanya.online.com, সে তারপরে একটা প্রথম নিজের মেয়েকেই মডেল বানাতো, তারপরে একটা মডেলের পয়সা দিয়ে অনেক ফটো নিজের বানানো ওয়েবসাইটে দিয়েছে, lavanya.online.com এই ওয়েবসাইটটা বানানো হয়েছে, তার মেইনটেনেন্স আছে, এখন সে বেমালুম করছে। এবং তাকে অশোক লেল্যান্ড এখন অফার দিয়েছে ক্যালকাটায় অফিস করার জন্য, তাদের স্পেসে দিকে। অশোক লেল্যান্ড নাম শুনেছেন, যে বড় বড় বাস টাস বানায়, কারণ এখন তাকে অনেক জায়গায় ইনভাইট করে যে জুনিয়র মোস্ট যে এন্টারপ্রেনার উইমেন ইন দ্য নর্থ ইস্ট, গুয়াহাটি দিল্লি কিছুদিন আগে গিয়ে এলো, এবং সেখানে ওই প্যানেল ডিসকাশনে ও চেয়ার করে সেশন ভালো, তার মানে বেশ প্রাউড ফিল করে, দেখো আমি করছি, এইটাই হলো বুস্টিং, মোরাল বুস্টিং। পয়সাটা ইম্পর্টেন্ট না, কিছু করছে। এবং নিজে যে ওই কোম্পানিটা যখন খুলে তখন একটা করেছে 40% আমার থাকবে, ছেলের মেয়ের থাকবে 40%, বাকি 20% হবে সোশ্যাল ওয়ার্কের জন্য যাবে, প্রফিট যেটুকুই হোক, 1,000 হোক আর 1 লাখ টাকাই হোক, ও দিয়ে দেবে। সেইটা দেখে ওরা বুস্টিং, অন্যরা সাপোর্ট করছে ওকে, আমি আমার টাকার দরকার নাই, তুমি যা করো, তুমি যেভাবে খরচা করতে চাও করো। এখন ক্যালকাটা গেছে, আবার অ্যাড্রেস চেঞ্জ করেছে। তো this is a way how you can run, but so many obstacles on the way to do this thing. The way we say that it is very easy, you can run, এতটা ইজি না, কারণ আমরা প্র্যাকটিক্যালি ফেস করছি। ব্যাংকের লোন নিতে গেলে পাই না, সাবসিডি যেটা আছে না, তুমি তো পাবে না, তোমার টাইটেল আলাদা, তোমার এতে রেজিস্ট্রেশন হবে না, দরকার নেই, আমি নিজেই বিজনেস করবো, বিক্রি করছে। এবং সে মন যায় যখন করে, না হলে না করে। তো ডেইলি এখন 8-10 হাজার টাকার তার বিক্রি হয়, এরপরে এইছেন না lavanya.online.com, মৌমিকাস ক্রিয়েশন দেখবেন হয়েছে। হ্যাঁ, তো দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড থিং, যে স্টার্টআপ প্রথমে ঘুরিয়ে চলে, লাফাতে হয় না, কিন্তু তারপরেও তারা কিন্তু একটা ভালো মেনটেন, মানে অনেক কিছু আছে, আমি বলবো না এগুলো, যেমন সার্ভাইভাল কোশ্চেন, সাস্টেনেবিলিটি কিভাবে হতে পারে, হাউ দে ক্যান, what are the scopes are there in the north east, ট্যুরিজম আছে, কিন্তু ট্যুরিজমের অবস্ট্যাকলস তারা নিজেরাই ক্রিয়েট করেছে। আমার এই এখন ইনভাইট করে, আবার আমাকে ঢুকতে দিবে না, আমাদের কালচার চলে যাবে। আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি যে তোমাদের কালচার কি, নাগাল্যান্ড নামটা করতে গেল, তুমি তো ড্রেসিং করতে না, তুমি তো প্যান্ট শার্ট পরে জ্যাকেট কোট পরে ঘুরে বেড়াও, তোমার নিজের কালচার তুমি নিজেই মেনটেন করো না, তোমার ড্রেস কোড, তোমার ফুড হ্যাবিট, তুমি এখন গারবার সারবার খাও, আগে খেতে কিন্তু বয়েল করে শুধু খেতে,
আবার লোকে নাকি এলে পরে তোমার কালচার নষ্ট হয়ে যাবে। আর কালচারকে যত অ্যাসিমিলেট করবে অন্যদের সাথে, কখনো ইমপ্রুভ করবে, এনরিচ করবে, বরং তোমার সেটা আরো ভালো করার কথা। যদি মাইগ্রেশন না হবে, আমেরিকা বন্ধ, মাইগ্রেন্ট কান্ট্রি তো সব থেকে এখন উন্নত দেশ, তোমরা চাও না যে কেউ বাইরে থেকে আসুক, অথচ বাইরে জিনিসটা নিব। হ্যাঁ, আইএলপি পর আমরা চাল আলু তো আইএলপি লাগাবো, চাল আলুটা এলে অসুবিধা নাই, সেন্টারের টাকাটা এলে অসুবিধা নাই, মানুষ তো এলে মারবো ধরে। তো তোমার এইভাবে ব্যবসা চলবে। তো এই আসামের গুয়াহাটি পার হলে পরে নংপুর থেকে মার্কেট শুরু করে দিবে। এই দিক থেকে কেউ গেলে ক্যালকাটায় যত খুশি বাড়ি কিনছে, মারা না তাই প্রফিট, তাহলে কোনো সব লাইনে আসবে ঠিক। নাহলে 2 দিন চাল বন্ধ করে দেয়, কয়লা খেয়ে থাক, তাই না? কয়লা নিজের যেটা আছে লাইন স্টোনার কয়লা। মানুষকে বিশ্বাস করি না, মানুষকে আসতে দেবো না। আর যদি এইভাবে আটকানো যায়, বাংলাদেশ থেকে প্রোডাক্ট দিয়ে রোজ লাফিয়ে ঢুকছে। আগরতলা গেলে দেখি ইলিশ মাছ উপর দিয়ে ছুড়ে দিচ্ছে, ফেন্সিং দিয়ে নাকি আটকাবে। যদি জলের লেভেল যদি ডিফারেন্স হয়, তো জলের ফোর্স এমনিতেই যাবে উঁচু থেকে নিচেতে। তো যদি আমাদের ওদিকে ক্রাইসিস আছে, ওইদিকে অনেক ইলিশ মাছ আছে বিক্রি হচ্ছে না, আর এদিকে দাম ডবল, 800 টাকা কেজি, ওরা দরকার হলে উপর দিয়ে ছুড়ে দেবে। কপি করে বানিয়েছে মাছ দিয়ে, একটা অল্প টিপে আর উপর দিয়ে লাফিয়ে দিতে যায়। আর ওরা ওদিক থেকে টাকাটা তো কাগজ হওয়াই যাবে না, ঢিল দেয়, পাথর দিয়ে টাকাটাকে মুড়ে ছুড়ে দেয়, ওদিকে টাকা চলে যায়। ব্যবসা ঠিকই চলবে, তা তুমি আটকাতে পারো না। তুমি বরং এটাকে লিগ্যালাইজ করে দাও, লিগ্যালাইজ করে 10 টাকা তুমি কাস্টমার গ্রুপ কিনতে পারবে। আসেন আসেন, আমরা লোক খুঁজছি, দুটো হলে ভালো। চলুন না, আমরা কাস্টমার আমার একটা কথা আছে, আপনাদের সেমিনার বেসে বলো তো দিয়ে না, তো দিয়ে তো এই হলো ব্যাপার যে আমরা স্টার্টআপ করবো, করতে দেবো না। অনেক কিছু আমরা থিওরিতে বলছি, অনেক কিছু কথাই বলছি, বেশিরভাগ পেপারই যে হচ্ছে শুধু স্টোরি বলা হচ্ছে, সেখানে টাকা নাই, ওখানে লোকের ইয়ে হয় না। তো রিয়েলি এটা কালেক্ট করে রিয়েল ইস্যুতে বা কেস স্টাডি, আমি যেটা বললাম এটা একটা কেস স্টাডি, যে একজন যেমন একটা রোগী, তাকে কি কি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছে মেডিসিন, তার রেসপন্সটা কেমন হয়েছে, অন দ্যাট বেসিস উই উইল রাইট দ্য পেপার। দিস ইজ অলসো ওয়ান স্টার্টআপ when somebody began, what type of obstacle he or she can face and what are the possibilities to overcome that and to grow. So this type of analysis is very much needed for these budding entrepreneurs or to how to succeed. যাক আমি আর বলবো না, বলে বোর ফিল করবে, এখানে কেউ নাই। ওই যে লাইসেন্সিং সিস্টেম, এগুলো তো বলেই দিলাম এক্সাম্পল দিয়ে, কোনের ব্যাপারটা কি করে হয়, হাউ টু ফেসিলিটেট দিস পার্ট। এনিওয়ে, এখন এবং এর জন্য খুব ভালো হাই এডুকেশনের দরকার লাগে না। ওই 9 পাস ওই ছেলেটা ভালো ব্যবসা করে, আমাদের ছেলেরা তো পারবে না। আমাদের ক্যালকুলেটর টিপবে, মনে মনে করে নেয় 9.90 টাকা, এই যে ক্যালকুলেটর টিপে 10 মিনিট সময় নষ্ট করে, এটাও হয় না। তো স্টার্টআপের ওরকম ইনোভেশন হতে হবে, প্রোডাক্ট আর বুদ্ধ বানানো। যেমন পরশুদিনেই তো হোয়াটসঅ্যাপে একটা পেলাম, সেটা কিরকম না, আমার মেয়ের বিয়ে দেবো, ছেলে এসেছে, আমার ছেলে কি করে না, mixing, packaging and retailing. Mixing, packaging and retailing. Hi-fi. What the hi-fi? Gujarat model. Hi-fi model, কিন্তু কি করে আমি বুঝতে পারছি না। ইংলিশে বললে না এইভাবে, তো এই যেমন বলে না কি হট ডগ, আমি তো ছোট, আমি নিজেও ভাবতাম হট ডগ মানে হট মানে গরম, ডগ মানে কুত্তা। গরম কুত্তা কি খায়? পরে দেখলাম একটা পাউরুটির ভিতরে ঘাস ফুসের মতন একটি লেটুস ফেটুস ভরে দিয়ে এটাই হট ডগ, এবং সেটাই অনেক দাম হয়ে গেল। ইংলিশে বলেছে দামটা বেড়ে গেল, এটা পাউরুটিটা 10 টাকা, লেটুস 2 টাকা, খরচ হলো 12 টাকা, কিন্তু দাম হলো 62 টাকা, 50 টাকা প্রফিট। এখানেও সেরকম, এমনিতে যা 5 টাকায় বিক্রি হয়, যখনই বলে দিল মিক্সিং এন্ড প্যাকেজিং এন্ড রিটেলিং, কি করে না, দার্জিলিং চাটা আনে, জলটা গরম করে ওর সাথে মিক্স করে, তাতে একটুখানি দুধ আর দেয়, 1-2 এলাচ ফেলে দেয়, এই হলো মিক্সিং তার কাজ। আর রিটেলিং কাপে করে সার্ভ করে, তো সেগুলো তার মানে চায়ের দোকান। চায়ের দোকান বলবে না, স্টাইল মানে ইনোভেটিভ, যে ইনোভেটিভ ওয়ে অফ প্রেজেন্টিং দ্য থিং। এই ধরনের স্টার্টআপের দরকার নেই, তাদের মানুষকে বুদ্ধ বানিয়ে রোজগার করা নেই। পরিশ্রম করো, কাজ করো, খাটো, তবেই তুমি সাকসেসফুল হবে, ঠিক না? ভেরি গুড। আর বলে লাভ নেই। এখন আমি তো প্রোগ্রাম দেখো, যে পেপার বলতে যে ডাকবো, একটা দেন ডাক দিই, কিন্তু 4টে বাজে, প্রায় 4টে বাজে না, তাহলে 4:30টার মধ্যে শেষ করার কথা। হ্যাঁ।
আর সেশন তো আমি দায়িত্ব নেব কেন? আচ্ছা আচ্ছা নিরুপমা সিং আর কোথায় নামটা দেখছি না আচ্ছা ঠিক আছে না না আমরা রাতেই হবে 3 মিনিট করবে তো ইন্ট্রোডাকশন আর ফাইন্ডিংস কনক্লুশন ইন্ট্রোডাকশন মানে 1 মিনিট আমি যেমন ভাবে 10 মিনিটে অনেক কথা বললাম এটা যদি আমি সুন্দর করে বলতাম 1 ঘন্টা লাগতো একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করে দিলাম ভালো হলো না হ্যাঁ খুব ভালো হয়েছে রোজ কত সময় পায় না বাবা একদিনে 6 লাখ টাকার অর্ডার পেয়েছে কিছুই জানে না খুশিতে একদম রকম করছে এবং আমাদের কাছে টাকা অন্য দেশের লোক এসে কিনছে হ্যাঁ রোজগার চাই করুন এটাই একটা আপনারাও অর্ডার করতে পারেন Very good afternoon to all, respected chairperson and all the dignitaries and respected dignitaries and their colleagues. The title of my paper is Capability Approach and Entrepreneurship. So in this paper, I basically tried to make a capability-based examination of the concept of entrepreneurship. Next. Use the arrow keys. I'm using it, but it's not working. आगे update कर देता हूँ. To start with the objectives, the paper tries to identify the philosophical and especially the ethical perspectives that are involved in the capability, entrepreneurship. And the second objective is it tries to understand the contributions that capability approach as a theoretical framework and work as a guiding principle to the decision making of entrepreneurship. And finally, to identify the implications of human development approach in entrepreneurship. So, since I belong to this, as I'm a student of philosophy, this study is basically analytic and descriptive in nature. So, it is a conceptual analysis. So, to start with, what do we mean by entrepreneurship? It is understand as the freedom of free thinking towards the new ideas and creating new opportunities. Now, as to the question of why this philosophical analysis of this concept of entrepreneurship is necessary. This is mainly because philosophy may provide the entrepreneurs the set of values and principles that will help them to making decisions and define their place in the world and how all these things work and especially to provide the psychological comfort to their approach to their own life. So, we will draw upon human development approach and capability approach to assess the philosophical essence of entrepreneurship. Since most of us know that by human development we mean development in which the objective is to expand people's capabilities. Here, the sole motive is not the enlargement of, not the economic progress. Yeah. And the next concept is this capability approach, since it is well known that it has been first introduced by renowned economist Amartya Sen. So, in this capability approach, we find a concept called agency. The definition is that it is the ability to pursue the goals that one values. So, an agent is someone who brings about the change. Now, this agency is a concept, is an important element to assess the activities of entrepreneurs because it will guide the entrepreneurs with their conception of what is good and what is bad, because agency as an aspect is
stressed on the ideas like self-determination, um, self-reliance, empowerment, and etc. So, entrepreneurship is an activity. Definition knows the Yeah, yeah. findings of it. What you found? So, since it is an, enlightened study, so It is not. I have to work, successively. So, this the assumption is that entrepreneurs can be a human functioning and can contribute towards expanding the set of human capabilities through being both a resource and a process. So, to do that, we can chalk out the following principles that have been laid down by capability approach theorists and along with the human development theorists. To help them in their decision-making process. The first element is efficiency. As we all know, efficiency refers to the optimal use of existing resources. This means that the efficient entrepreneur should be aware that the growth is linked to improved resource efficiency, enhanced quality, and corporate responsibility, which will secure a long-term and sustainable business. So, next point is participation and empowerment. It is about the process in which people act as agents, both individually and as groups. So, the concept of entrepreneurship is flourished when the entrepreneurs equip themselves with self-motivation, creativity, risk-taking, and most importantly, the ability to adapt. Now, the entrepreneurship can empower people to self-sufficiency by developing their skills with a focus on eliminating the future need of dependence on others, helping individuals develop themselves and most importantly, develop the society. The next point is sustainability. An entrepreneur should aim at establishing sustainable business. Although entrepreneurship is opportunity oriented, it should aim at generating new products which will substantially reduce its harsh impacts on the environment and society, and thereby to increase people's quality of life. So it should basically focus on the sound economic activities. So the last point is freedom. Freedom, as an entrepreneur, they should proceed with the choices that reflects their awareness of freedom, and along with that, they should accept their personal responsibility. They must be most consistent with the goals and projects that he or she feels freely chooses. They should acknowledge and identify the freedom to act. Now, to conclude, So, You can speak, yes. yeah. Now to conclude, we can say that entrepreneurs possess a strong potential to establish high ethical standards in all business decisions. We believe that the entrepreneurs who embrace capability approach and the principles just mentioned above, which has been put forward by the human development approach theorists, they have the opportunity to attain a key source of competitive advantage in the marketplace. They should be authentic, their ideas should be authentic, and the entrepreneurs who express their essence in authentic ways, their place in the marketplace is unique. So, with this, I want to add one point is that this recent development of AI agencies and this automated technologies poses a great threat to humanity and society. It is unless and until we develop all those technologies in an ethical way, because as AI are not human beings, they have no human intelligence. So, and since they are driven by this supercomputing, we should be very careful about this and alert about this recent development of AI technologies in today's world. With this, I would like to end my presentation. Thank you very much. না হিউম্যানিটি তো হেল্প করে অনেক ভাবে এরিয়া ডেভেলপমেন্ট লোকাল এরিয়া লোককে জানাতে পারে যেমন আমার উনি ওইটাও করছেন যে মেঘালয়ে প্রথমে তো লাইসেন্স দিল না, পরে যখন দেখলো যে ভালো বিজনেস করছে এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রেজেন্ট, গুয়াহাটিতে যখন করলো ফার্স্ট হলো যে লোকাল এন্টারপ্রেনারদের একটা কম্পিটিশন, দিল্লিতে গিয়ে সেকেন্ড লেভেলে হলো, লখনৌতে, তারপরে দিল্লিতে কান্ট্রি লেভেলে। তবে কি হয় লোকে জানে, তখন গভর্নমেন্ট ওকে ডাকছে যে তুমি আমাদের হেল্প করো, বলে আপনাকে কেন হেল্প করব, Authenticity will come up. হ্যাঁ বলছি কি ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের সাথে করছো কেন, আমাদের সাথে করো।
তোমাদের সাথে করবো, তোমরা আমাকে লাইসেন্স আমি পছন্দ করো না, আমি ওদের ছাড়বো না, ওরা আমাকে শুরু করিয়েছে। তাহলে কি করবে, তোমাদের প্রোডাক্ট আমার ওয়েবসাইটের থ্রু দিয়ে আমি প্রমোট করব, আমাকে মান্থলি ফিক্স দিতে হবে 49,000 দিতে। তার মানে কি, এটা জানা না যে ওই চ্যানেল হাইটে বা টেকনোলজি যে বলছে, টেকনোলজি তো আছে, এটা বলার কি দরকার না। যখন মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখলো, দ্যাট মিন্স রেভলিউশন ইন টেকনোলজি। সব জায়গাতেই টেকনোলজি, শুধু ওই একটাই টেকনোলজি তা নয়, টেকনোলজি মেনি থিং ইনভলভস আছে। হ্যাঁ, তো তার মানে কি যে এখন কি করে, মেগাবাইট প্রোডাক্ট তো তৈরি হয় কিন্তু বাজারে বিক্রি কম হয়, নামটাই শুনেছে যে জিজিরা প্রোডাক্ট, জিজিরা আছে না সকালে যে বলছিল, কয়জন কেনে কেউ জানে না। যখনই ওর ওয়েবসাইটে থ্রু দিয়ে হলো, এখন বোম্বে যে ওয়ালমার্টে পর্যন্ত মাল আছে, ওইখান থেকে ফোনে ওদের ওয়ালমার্ট থেকে একটা সেকশন নিয়েছে, আলমারি আছে ওর নামে, ওরা বিক্রি করবে 3%, ওরা শুধু পয়সা নেবে, ওর মাল টাকা তো টাকা পেমেন্ট করে। যে প্রোডাক্ট হলো মেঘালয় গভর্নমেন্টের কোঅপারেটিভ প্রোডাক্ট, কি কি আছে না, লাকাটান টার্মেরিক আছে, এটা মেডিসিনাল ভ্যালু আছে, একটা ব্লু জিঞ্জার আছে, লোকে জানে না, একটা জিঞ্জার আছে আদা, সেটা ব্লু কালার হয় এবং সেটা একটা হাই ভ্যালু আছে। যে লিভ একটা আছে, মানে যে যেটাকে বলে মশলা বলে না বাংলায়, মশলার পুরো রেটিংটা ও আরেকটা কোম্পানি দিয়েছে, কোনো ওয়েবসাইটে আসেনি, ওর থ্রু দিয়ে যাচ্ছে এগুলো। তাহলে ওখানে হানি একটা আছে, যেটা মন্দির যে হানিটা হয়, দারুচিনি যেটা এই সিনেমানের ইয়ে প্রোডাক্ট। তো এখন ওইগুলো ওই উনি বলছেন আরেকটা, ওর ছেলে জয়েন দিয়ে আর পর নিয়ে এগুলো যে নামের টালেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সুতরাং যে লোকাল এরিয়ার যে প্রোডাক্ট সেটাও প্রমোট হয়, দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার। এবং তার মধ্যে যারা প্রসেসিং এ ইনভলভ আছে, কারণ কয়েকজন আইএএস অফিসার ইজ ইনভলভ, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডেপুটেড। কিন্তু লোকাল এন্টারপ্রেনার কেউ না, প্যাকেজিং করতে বলে ওরা সেই ঝাড়ু মেরে সেই ধরা পড়ে বস্তায় রেখে দেবে, সেই প্যাকেজিং যেটা বাইরে চলবে এটা নেবে না, তার প্রোডাক্টটা বাতিল হয়ে যাবে। তো সেইভাবে যাতে 10 পয়সা বেশি খরচ হোক, 10 পয়সা প্রফিট কম হোক, কিন্তু ভলিউমটা বাড়বে। ভলিউম বাড়লে কি হয়, সেলস ম্যাক্সিমাইজেশন। সেলস ম্যাক্সিমাইজেশন থিওরি যেটা পড়া হয়েছে কোথায়, বামুন সেলস ম্যাক্সিমাইজেশন এরা জানে। তো সেইভাবে করে এবং সেটা কনভিন্স করতে অনেক মিটিং করতে হয়েছে। তখন ওই ওরা বলেছে যে না না, এই লোকাল কেউ করবে না, আপনি বরং করছেন ম্যাডাম, যেখানেই দেখুন অনলাইনে আপনি আমাদের অর্ডারটা দিবেন, আমরা পাঠিয়ে দেবো, ট্রাকে করে চলে যাচ্ছে। তো দ্যাটস ইজ a good beginning. This was the gist of this presentation, that your ideas has to be unique. And if you stand with that, then you will definitely. সবাই যদি ইউনিক করে, কত ইউনিক আসবে, Yeah. 1 কোটি 40 লাখ, That's right. Not this is not for 140 everyone. কোটি লোকের 140 কোটি তো ইউনিক জানবে না, সবাই যদি বলে কাজটাকে করবে, Yeah, right. কয়েকজনই করবে, অন্যরা তাদের কাজ করবে, তাদের বিটের কারণে সারা দিন বিক্রি করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি চলে আসুন, আমি অনেক কথা বলি কিন্তু। Our next presenter, Dept presenter. আমার বাড়িতে আছে কিন্তু কেউ জানে না, আমি বিক্রি করে। Respected Chairperson, this is my paper is Problem and Prospects of Anti-Police Violence in India. Obviously, this is exactly not my paper. This is paper prepared by Baby Sunam Hazurika. Since he is little sick, that is why on behalf of her, I am going to present this paper. So, in this paper, especially we are concentrating the problems that what we are facing in encouraging the anti-police education in India. Especially what is happening that while we are talking about anti-police entrepreneurship, but it is the how much we are aware or how much our students are aware. When the students are know about the entrepreneurship or what should do by entrepreneurship, those things are known by the students or not. And basically for those purposes, this paper is made to explain the importance of entrepreneurship education, simultaneously the problems there and to some solutions. So obviously this paper is based on the secondary sources, and especially the main spirit of this paper is the IV observation, what we are observing in our present education system. Now, why this entrepreneurship education is required? Generally, what is happening that in our India, as we know, this is a common thing, obviously. So unemployment is a huge problem. So obviously, we are exploiting our youth generation, educated people, because after the education, what they are going to be unemployment. And now to utilize them or direct them in a proper direction, this entrepreneurship is required, because our students generally seek for the jobs only after the graduation, after anything getting degree. So after that is why
So to get them job opportunities or to get them self-employment, this entrepreneurship education is very much essential. Now, what are the problems, especially while we are talking about the entrepreneurship education? First of all, we are taking that generally what happens that our students are not aware about the entrepreneurship or self-employment. Especially our students, what happen, most of the students in India, what we are feeling that after getting degree or something, we are searching for a job, not for a self-employment opportunities. And simultaneously, if some students are feeling that I want to go for a self-employment opportunities, but our guardians, our parents are not preferring that one because our guardians obviously feel that he should get a government job so that he can have race, result, and everything. And again, another thing is that important thing what we are observing in our education system is that in regarding the self-employment system, our society is also responsible somewhere. Our society, while a self-employment person is coming or means not that much rich person, but having a good job of government or private, having good income, he will get more prestigious than the self-employed people. So simultaneously, there are lots of problems that we are facing in what is called entrepreneurship education. Next, these are the problems only. Now, what is the measures? Especially we are taking the measures to remove the expand this entrepreneurship education. First of all, for that purpose, we need the awareness among the students, and especially that we should create the values and what is qualities of entrepreneurship among them. For that purpose, just I am giving some suggestions that means the entrepreneurship education should be started from the school level itself. In school level, even from the primary level also, what should be done that it should be a storyline. A student should know about what is happening to the by storyline. If students come to know about the entrepreneurship of story from successful businessmen, they will get encouraged from such type of things. So obviously they will have a mindset in the school level. And after that, in the college level, after reaching the college level, what level, there should be a paper on that. In the paper, it should be a compulsory paper so that the students will have marks. And so here, both in the paper, there should be both practical as well as theoretical. In theoretical, there should be general knowledge, and practical, they should have interact with some entrepreneur business, etc. What you have got, what you have not got, so that they could encourage. And until and unless if we don't make it compulsory in the general courses, so it is not possible to make them aware. So that is what this means. From the school level as well as college level, this entrepreneurship education should be compulsory to us. Then, but the thing is that to introduce that this one itself, here also another problems may arise that there may be shortage of means especially the syllabus may be shortage, there may be some universities may not allow, such type of problems may arise, but still by overcoming all those problems, we should go for the entrepreneurship education expansion in our education system in the school, college, or university level, etc. This is my message. Thank you. And very important points to the matter. So, next is Navornita Devnath, Assistant Professor, Ahmedabad College teacher. Paper is Economic Growth and Development of Northeast India and Entrepreneurship. अच्छा ऑनलाइन में क्या बोल रहे हो आफ्टर ऑनलाइन कोर्स इसमें के लिए Good afternoon, respected dignitaries present here. I have just changed the topic. Now I have made the topic as relationship between entrepreneurship and economic development of Northeast India. So it's a joint paper. The paper has been presented by myself and Shujay Dash and Ratan Roy of Pradhanatha College. So let's start with the introduction. As we all know that entrepreneurship, it's a process of designing, launching and running a new business which is initially a small business. So, but India's Northeast, it has been neglected for decades till now. And in terms of economic prospect for growth, development, and above all, the confidence to grow. So, since the region is rich in natural resources, flora and fauna,
But at present, the situation is not that good. People in this region, especially that of Assam, is still unable to involve themselves as strong entrepreneurs for the coming future. So next is the significance of the study. এটা বলা দরকার নাই Okay. রামায়ণ Super. objective right Okay. Coming to the objective, this paper actually focuses on three objectives. First one is to explore the relation between growth of entrepreneurship and economic development. Second one is to explore the potentiality of growth potentials in the region and the role of entrepreneurship. And the last one is to explore the factors responsible for the growth of entrepreneurship in the Northeast. So for this, the further going for the objective, first objective, that is the relationship between growth of entrepreneurship and economic growth or development. We all know that according to Schumpeter, entrepreneurs are considered as the growth agents, and for that, some problem is that in the regression model has been. double log equation Yeah. with a dummy Yeah. So this simple regression method, the result for this regression method has come. যদি আপনি যেমন লিখছেন 1 for northeast Yeah. otherwise 0 Uh-huh. রিভার্স হয়ে গেল কেন 1 for northeast and 0 otherwise Okay. otherwise for northeast 1 and for other 0 Okay. তাই না? So, এটা নাই হবে okay. So from that table we have come that the coefficient of the NET which we have taken is highly significant and also positive, which shows that 1% increase in small and medium-sized entrepreneurs it is followed by 1.29% growth in income. But the dummy variable which included Northeast region has no separate significant effect on growth. So this indicates that there is no extra advantage of entrepreneurship in Northeastern region to influence the growth or development. So next is why development implication is required in the Northeastern region. Actually, from the import-export data or statistics which we get in many fields, it has been revealed that the Northeastern region has been exporting the raw materials to countries like Bangladesh and all, and it has been importing the finished product from those countries, which has actually brought down the level of entrepreneurship in this region. which has brought down entrepreneurship or because of no entrepreneurship they sell the raw material Yes, other way around other way around. ওই জন্য এটা কমেনি লোককে মেরে তাড়িয়ে দেয় তুমিও করবে না আমিও কারখানা করবো না আমি একবার ওই ইয়েতে বলেছিলাম জয়কে দিয়ে ডেকে দিয়েছিল তোমরা তো করো না আর ও কয়লাটা ডাইরেক্ট বেঁচে দাও বাংলাদেশে কাউকে করতে দেবে না নিজেও কারখানা করবে না ওর জন্য কারখানা হয়নি না কারখানা নাই বলে র ম্যাটেরিয়ালটা যায় Like raw lychee, they sell to Bangladesh and the lychee products. কেউ তো ওদের বলে দেয়নি তুমি লাইমস্টোনটা বিক্রি করে দাও দেশে Yes. তুমি নিজে সিমেন্ট বানিয়ে দেছো না করে না কেন গুড Next is the horticulture. It is also considered as an important sector for potential diversification, value addition in agriculture. The Northeastern region, it is mostly rich in this reservoir of genetic variations of different type of crops as well as medicinal plants. But apart from this horticulture crops for medicinal and income generating sources, the region also provide various fruits, vegetables, flowers, and spices, etc. But despite of all these favorable factors and scope of horticulture crops, the development of horticulture has not picked up the momentum which is required for the growth of the Northeastern region. And for this, the main initiative was to
show that thing in this paper. Good. Thank you. Conclusion? These suggestions, I think I can skip suggestions and recommendations. The key is just we have to press the key harder. Narayan, sir. Last, coming to the conclusion, as we know that there are ample scope or opportunities for small business in the northeastern region, but this needs support from both government as well as society point of view. Uh, for the government, it is important to realize that the goal of small business owners needs to remain self-employed. Such people may not need the financial assistance, but they need proper marketing and the legal assistance in order to sustain themselves. Practical and cost-effective programs need to be developed to address their needs because self-employed people will represent the important segment in the economic revitalization. And the entrepreneurship development, it is considered as the key factor which will truly fight against unemployment, poverty, and will help people in this era of globalization so that we can come out of those problems and achieve the goal of economic development in this region. Thank you. এই যে যতজন পেপার করলো না সবাই বললো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট খুব ভালো জব সিকার নাই জব গিভার হোক তাদের ছেলেরা যখন পড়াশোনা করে না সরকারি জব পাচ্ছে না 90% তারা 99% সবাই বাচ্চাদেরকে বলে সরকারি জব অ্যাপ্লাই কর কেন বলে লেকচার দেওয়ার সময় যায় সবাই বয় করে না আপনিও আপনার ছেলেকে সরকারি চাকরি পাইছেন কিনা এই দেখেন আমি তাহলে সে খুব বলছেন কেন চান বলুন তো? আর একটা হলো যে যেদিনে কাজ পেয়ে গেলাম 80 যাই মাইনে পাই আমি অফিসে যাই না মাসে আমার মাইনেটা অ্যাকাউন্টে চলে আসবে আর যদি এন্টারপ্রেনার হতে হয় আমাকে রিস্ক টেকিং বিহেভিয়ার হতে হবে বাণিজ্য ব্যবসাতে ঠিক আছে কিন্তু বাণিজ্যটা চালাতেও হবে একদিন লোকসানও হতে পারে একদিন লাভও হতে পারে তোমার সেই প্রেফারেন্স পার্টটা থাকতে হবে মারওয়াড়িরা কেমন না 10টা বিজনেস আছে ছেলেকে বসিয়ে দিল একটাই লস হলো বাকি 9টায় প্রফিট হবে ওভারকাম করে যাবে তাই না অনেক ক্যাপিটাল কিন্তু আমরা মিডিওকার যারা 2 লাখ 4 লাখ টাকা নিয়ে ঢুকি যদি ডুবে যায় তখন আমার ভয় আছে যে তারপরে যেটা খাবে আমরা যাই সরকারি চাকরি করব তাই না বুঝলা আপনারা এখনই সাজেশনটা দিয়ে দিই কারণ ডিসকাশন হবে বলে মনে হয় না এটা হলো যে আমি আমার রিগ্রেশন করলেন এটা সেই স্পুরিয়াসটাই বলে গেল না আর ইন্ডিয়ান ইকোনমিক গ্রোথ যদি দেখেন গত স্বাধীনতা পরবর্তী যত বছরই হোক সার্ভিস সেক্টরটাই মেন রোল প্লে করেছে আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং এর যে এন্টারপ্রেনারশিপ গ্রোথের একদিকে ডেটা দিলেন একদিকে জিডিপি গ্রোথ দিলেন রিগ্রেশন করলেন জিডিপি শুধু তাই নয় জিডিপি গ্রোথটা অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে একটা হলো সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস সেক্টরের মধ্যে একটা এন্টারপ্রেনার হয় আপনার নন সার্ভিস এন্টারপ্রেনার হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি তাই না সুতরাং আপনার সিগনিফিকেন্ট 1.27 হিসাবে পেলাম তো ওইটা ভেক্টর চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি আমি সার্ভিস সেক্টরটাকে আলাদা করে দেখাই তাই না সুতরাং আমার স্টার্টআপ বা বিজনেসের জন্য হয়তো 1% হয়েছে কিন্তু এখানে অনেক বেশি দেখিয়ে দিল কারণ অন্যটা ওখানে ঢুকে গেল পার্সিয়াল তাহলে এগুলো মেথডোলজি তো এটা শুধু দুটো ডেফিনেশন প্রথম দিলাম এগুলো হয় না রিসার্চ পেপার একটু ভালো করে চিন্তা করে কথা কমসে কম লেখাটাকে লজিক্যালি লিখতে হবে আমরা এটা দিয়ে না করি এক্সপ্লেনেশন তাই না Thank you. Our next presenter, Jaya Bharuria. Ma'am, can you hear us? Online. Acha, hold on. Ma'am, can you hear us? Yeah, I'm able to You can start your presentation. You can just share your screen and start your presentation. You can share your screen. Very briefly, methodology, objective methodology and findings. Should I start? Ma'am, we are not able to see your screen. Like, Yeah. share your screen, ma'am. PPT, your PowerPoint presentation on your screen. If there is no sharing, it will be okay. You just speak. That
Otherwise, we can do it from at our end. Just you need to tell us that when to change the slide. So it's your voice is not clear. So shall I Oh, ma'am, you need to share your screen. Please share your screen. uh, so it's not I'm not finding it actually. I have sent it in the given email ID. Yeah, you have given. I can you need to tell us when to change the slide. So it's shall I present without the PPT or shall I Yeah, PPT. PPT. hello? No, first line is Very good. Just speak. Will do. এটাতে ক্লিক করো না বুঝলে ওই করো না ওইটা একটু হ্যাঁ এটা ক্লিক করো একটু স্ট্রিম Yeah, this is it. Okay. Thank you so Yeah, much. you can start. A very good afternoon to all the dignitaries present over here and all the presenter and non-presenter who are present in today's technical session. But first of all, I thankful to all the organizing committee for giving me this opportunity to present online. So without further ado, I'll just jump directly to the presentation. My name is Vera Bardia, and I'm a research scholar, Department of Law, Assam University, Silchar. My topic is the effect of higher education on the entrepreneurial activities of scheduled caste community youth of Guwahati, Delhi, Assam. So, as the name itself suggests, that it actually deals with the skill development, education, entrepreneurship, and amalgamation of those things. So, skill development is a systematic and sustained effort towards improving one's ability to perform job-related activities, and it is be helped by the entrepreneurship through education, as it's the only dependent and interdependent factor which can correlate and maintain the equilibrium. So the amalgamation of the theoretical and the practical knowledge is needed for the skill development, and that's only possible when we merge the entrepreneurship, education, and skill development. So regarding my objective of the study the scope of the entrepreneurship activity in the educational sector in Guwahati, Assam. Second is to study the problem of the entrepreneurship activities in educational sector in this region. And the third is to study the position of the skill development approach in Barak Valley, Assam for the upliftment of the scheduled caste community youth through education in the field of entrepreneurship. Regarding the methodology that I use, the research study is descriptive research, which is based on the scientific data, which is where I have collected the data from the internet journals, periodicals, and government websites. The study is exclusively done in the educational sector. So, if I say about the Northeast India, so you can see that though in Northeast India is an amalgamation of different culture and ethnic groups, from the slide, we can see that northeastern states is having the boundary with all the foreign countries like Bhutan, China, Myanmar, Bangladesh, um, and Bangladesh, Nepal. So from this, we can see that if the skill development has been made in its mark, and the entrepreneurship activities will be at rise, and economy of a country, our country, not only this region, or the country as a whole, will rise if we made certain improvement in education here. Further, the initiative taken by the government of India is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, National Apprenticeship Promotion Scheme, Industrial Training Institutes. So they are trying their best to cope up and maintain the entrepreneurship activities in our region. So when we say about the industries in Assam, we are having a number of industries like oil and gas industry, tea industry, bamboo industry, bell metal industry, and many more. So if we can focus on this industry and develop our education and entrepreneurship startup there, then our economy will develop. So if we say about the government initiative in skill development in Assam, so government has taken step of opening up of skill university, skill city will establish, and they thought about the skill university will be completed by September 2026.
The central and the state government also reviewed skill development initiatives in the northeastern region too, which will empower the youth. Moreover, one of the major initiatives taken by the Department of Industry and Commerce or Government of Assam is the multidisciplinary skill development, where people from the vulnerable social groups like C and ST communities will get the opportunity to take part and and further self-employment and self-development initiative has been taken. Further, the skill development scheme for unemployed youth is a mission which facilitates basic skill development training based on the skill gap in the state, which range from 2 to 3 months, and it gives employment to 80% of the pass out with initial salaries ranging from 6,000 to 16,000. So this is a good initiative which has been taken by the government, but this will not serve the purpose as a further, on a technological ground, they said that the Google collaboration with Assam government to power digital-led learning and skill development for students and youth in the state that was said on the 17th October 2022. And Assam government signed 7 MOUs with the industry partners to skill 1.50 lakh youth every year. So these are the initiatives which have been taken by the government of Assam so that they can help the youth, help the vulnerable community, help the skilled community people to rise upwards and start up their business in total. Regarding the training centers that we are having in Barakbeli, there are not many training centers in Barakbeli. So some of the approved training centers are spread over the 3 districts of Barakbeli, that is Silchar, Karimganj and Hailakandi. And furthermore, one of the extension center under State Institution of Panchayat and Rural Development, Thana Parasam, is at Hailakandi, and even few people know about it because lack of the advertisement or people are not aware of those things. So awareness is one of the most important things that should be done. So it has established during the year 1998, though most of the people not know about this fact, but it has established years back, and it is a zonal center for Brakbeli, which comprises Kachha, Karimganj, Hailakandi, and Bhima Hasal district. And it is an apex center for research, training, and technological development, which uh, which comprises of area of 5 acres, and it has both in-campus and off-campus training programs, which are trying their best to give facilities. It has residential programs too. So the capacity is meager; it's not up to mark, but effort should be given by the government to enhance the participation as well the capacity. Besides, there is one hatchery is running and under this institution for livelihood activities. So now the need for skill development in Prague. 2000, তো তাহলে 2022 census, the total population of Assam was 3 crore 12,000, 12 lakh 5,576, and out of which scheduled caste population was 22 lakh 31,321, which constitute around 7.15% of the total population of Assam. And it consists of a number of sub-clusters that we are having in Assam, starting from Namashudra, Purbato, Muchi, Hira, Patni, Shudradhar, Jhali, Mao, etc. And the scheduled caste communities, they are engaged in different activities. As we all know, they are in agriculture, they are in fishing, they are in a fish trade, they are in a they work in a goldsmith, they work in sweeping activities, gardening, shoemaking, etc. So see, the culture being the highest, second highest population in SC community people in the state, it still remain backward as per one study, and the reason is people are not aware. So now the need for the development entrepreneurship in Barakbeli. See, the entrepreneurship promotion in India has developed more out of stipulation than as a prospect. And in this case, the Education Act is a primary means for economic development in the country, as it helps in creating appropriate order for the expansion or materialization of this entrepreneur activity. So, though India's higher education system is one of the largest sector in terms of the number of institutions, nevertheless, this is an additional facing numerous challenges, though regarding excellence, communication, etc. So, in contrast to Assam, it is much deplorable condition as if we compare it with the whole of India. So, hence, there is a much call for entrepreneurial promotion at this juncture by opening up a further national and international institution by both public and private parties. So regarding the conclusion, after examining everything, entrepreneurial activity and its effect supports a very important issue due to the fact that entrepreneurship is considered as a most potent economic force. And if we serve entrepreneurship and higher education together,
together, it enhances the skill of the learners within the arena of the education, then this region will be uplifted by the youth through their innovative ideas in the business sector. Regarding literacy rate, we have to work. Regarding entrepreneurship education, we have to work. And the suggestion that we can give, or I can give in through this presentation, is that the foremost driving force can be laid in enhancing the number of public-private joint venture model, which have a lot of perspective of expanding the access of education and the better quality and eventual allotment of knowledge. One should generate art education institution for the development. Also, vocational training school should be the prime focus. A permanent post for school counselor should be there, who can also give counseling to the students at the very primary level. And a technical and vocational education training should also be in the list, which should range from 6 months to 3 years. And facility should be there, should concentrate of the flares of upgrading traditional skill both in terms of design and technology. So linking trained youth, startup capital, and bank for their self-employment activities. So to achieve these dedicated training centers in each development block, collaboration with the Okay. best national level training service providers. So last but not least, we can see that in the northeast, or we can simply say about Assam or Borak Valley, this is a uniquely full-fledged, rich in not only in the area, not only in the resources, but also through people. So having these rich people, but they are lagging behind due to the lack of sound infrastructure base. So for enhancing the productivity of the India's demography, the government should take initiative to reap the productive output from the huge potentiality of the nature and the human capital of this region. Thus, an inclusive growth strategy is urgently needed through promotion, trade, good governance, human capital formation, and infrastructure development. So I'm winding up this presentation with a thought of Mark Twain, who said, "The secret of getting ahead is getting started." So our effort should be made. Effort should be not only be made by the government only. The effort should be made by both the government as well as the people in general. This education, skill development, and entrepreneurship should work together for the optimum results and for the development of the economy. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Anything are there? No need to read out. It is visible. And just some your conclusion should come out of your analysis, not just by narration. Something. Thanks a lot. Next one is Rupali. Or online somebody who is speaking. Sir, can you just call upon Arjun Dole? Okay. But ask him to finish in 5 minutes. Arjun Dole. এখানে তো টাইটেল দেখতে কিছু দেখছি না Sir, Yeah. Mr. Arjun Dole. Arjun Dole, can you hear us? Arjun Dole. Nine. Next, Deepsika. Next, right. Deepsika. Deepshika Borgohai, are you with us? Yes, sir. Okay, you can start your presentation. Make it short, just go to the objectives and then directly your findings and conclusion. In 5 minutes. Okay, sir. Okay, you can start. Share your screen. Yeah, we can see your. Yeah. You can start. Within 5 minutes. Okay. Just try to thank finish you. within 5 minutes. Okay. Okay, my research topic is a study on occupational mobility among tea garden laborers and government initiative towards the development of tea tribe community of Assam. My name is Deepsika Buragohai and I am a PhD scholar at Vidyasagar University. So, first of all,
I would like to define occupational mobility, which refers to changing the occupation in the life of an individual. And occupational mobility takes place in order to overcome risks associated with livelihood, but it also reflects the failure of different sectors to deliver improving livelihood from which diversification takes place. There are three types of occupational mobility. For this time being, we are considering only the intergenerational occupational mobility and horizontal and vertical occupational mobility. So directly, I will go to the objective part. No need of review. Number one objective is to analyze the pattern of occupational mobility among tea garden laborer of undivided Shonitpur district of Assam. Second one is to analyze the reason behind observed occupational mobility among tea garden laborer of undivided Shonitpur district of Assam. And third one is to examine the government initiative for development of tea garden community of Assam. So my area of the study is undivided Shonitpur district of Assam, and the main reason behind selecting Shonitpur district as an area of the study is that tea labor community is the largest community among the other communities in the district, with over 6 lakhs, which is about 31% of the total population in the district. So I have the study consider multi-stage sampling technique method, and first I have selected the district, then second tea garden level, finally the at labor household level. So to observe the occupational mobility among tea garden labor of Assam, here the study consider intergenerational occupational mobility index with the help of transition metrics. So this is the metrics that I have applied to find to analyze the result. Okay. And I have found that intergenerational occupational mobility metrics within the tea garden. So this diagonal line shows that uh, those parents who are daily rated tea garden laborer, including permanent and casual, nearly 60% of their sons become tea garden laborer. Among those who are laborer, non-farm casual laborer, 48% probability that they become a daily rated tea garden laborer. So this is the analysis of different workers among the tea garden laborer of Sunitpur district of Assam. So I have the main reason behind the low probability of this worker in the tea garden who are engaged in clerical and factory staff receive more wages and benefit than daily rated workers. As they have enjoyed more income than others, they are capable to provide more facilities like better education to their children, and children have more ability to absorb in the job market other than tea garden. So, from this table, it is seen that probability of horizontal mobility is more frequent than the vertical mobility, and here horizontal mobility refers to the same occupation adopted by their sons and daughters. And vertical mobility means if sons and daughter do not follow the same occupation and they are moving to higher education, then higher occupation, then it is called vertical mobility. So this table shows international occupational mobility metrics outside the tea garden. So here I have found those parents who were agricultural laborer, 21% practice for the same outside the tea garden, and 26% work as a non-farm casual laborer, and 6% are in business activities, and 47% are daily rated tea garden laborer within the tea garden. So this diagonal matrix also refers to the same occupation adopted by their parents and their sons. So, responses of sample household on the available opportunities. We have asked about the different opportunity which are available to them, whether they are willing to go outside the tea garden or not. So, I have found that 77% of the sample respondents say yes, and 23% of the sample tea garden labor respondent
No, as depicted in this chart. So there are various causes of unwillingness to go from the outside the tea garden, like um, no educational qualification, like job satisfied. So here I am presented the percentage also, and reluctant to go. And there are some others reason for that they are not willing to go outside the tea garden. And there are some reasons for those who want to go. Outside the tea garden, like poor job satisfaction in hospitable locality. So I have in this research paper, the study also explored some government initiative towards the development of tea-type community. So first of all, like government provide pre-matric scholarship in the year. This policy also extended type student Simon Singh Morrow scholarship Okay, we can and see. financial assistance for Go ahead. Next aid. slide. At a glance, we can see only main point you highlight. Coming to this conclusion, so we can infer from the study that vertical mobility inside the garden, and nearly all the profession exhibit horizontal mobility. Yet only labourer to business owner can seen moving vertically through the real reason for them, like lack of education, location of the tea garden, social tea management, and the progress of several government initiatives for the community of tea tribe is positive. Thank you everyone. That's all from my side. Thank you. Thank you. Thank you. It is actually a labor, but how it is related to the entrepreneurship or the startup, that is not there. Anyway, this is some good studies you have done. Thanks a lot. So next is who are present here? Arjun Dole. Arjun Dole. Yes, sir. It is actually not directly related to his. I mean, Who is there? Arjun Dole. Yeah, Arjun. Nice, okay. You can do afterwards. Arjun Dole. Arjun, are you present? Mr. Arjun. Hello. Yeah. You are speak only for 5 minutes, please. Already evening. Hello. Yeah, Hello. can you hear me? Am I audible, sir? Hello. Yes. You speak main findings of your work within 5 minutes, please. Okay. Good afternoon, respected chairperson, reporter, and one and all present here. My name is Arjun Singh Dole, an ex-student of Assam Downtown University, and the title of my paper is Weaving as a Means of Livelihood with Special Attention to Women of the Missing Community. So I'll start with the introduction part. The missing community originally belongs to the Tibeto-Burman family of the Mongolian group, inhabitants of hilly tracts, and slowly came to the plains of Assam. They are mostly found in the plain areas like the riverside areas of Sibsagar, Majuli, Jorhat, Dibrugarh, Dhemaji, Golaghat, Lakhimpur, and Sonitpur districts. Weaving is always an integral part of the missing community. It is a process that passes down from the mother to daughters. And coming to the next, it is the objective. There are two objectives of my paper. The first is to highlight on how weaving is used as a medium of earning by the women of the missing community, to explore the challenges and possibilities of small startup business. And the methodology that has been used by me is carried out through analytical method and is based on scholarly articles and textbooks. And coming to the analysis part,
The women of the community play a major role in materializing their dresses. The painstaking task is like a delight to the women's community especially. Weaving clothes is now a source of livelihood for the rural missing women. Hence, they are one of the major contributors to the economic development and also it makes them financially independent. Markets are developing over time from such handmade or machine-made clothes to make them available for the larger consumer. There are exhibition cum sales of this ethnic clothing in expos that are held throughout Northeast India. And I would also like to highlight a part of this Nuni Mekhela Sadar, where the silkworm are reared for a definite period of time, and later on, after the cocoon is formed, threads are taken out from them. I would also like to highlight a point of the online platforms, like the role of social networking site and online platforms like Facebook, Instagram, and also the role of online shopping app are very significant. Women are using this app to sell their clothes. The SSG members, the self-help group members under Assam State Rural Livelihood Mission are playing an active role. I would also like to highlight some of the examples of small startups of missing clothing. The first is Gaseng e-marketing. Uh, I would like to show a photograph if it is like Your findings you tell. Photograph is submit okay. to you. Kankan. I would also like to highlight this point called this Kankan Dhemaji. It is a traditional store based in Dhemaji, and the main purpose is to serve the people, general people, to experience the beauty of wearing missing traditional and ethnic clothes. They also use online platforms for selling their product throughout Assam as well as outside the state. The role of online platform is very much necessary, and it has been widely used by the women of missing community. And I would also like to highlight the challenges. The collection of raw materials for weaving of clothes is very time consuming. In case of expensive silk clothes, which are made from silkworm, take many days to take out from the silkworm. The mulberry plant is a must, which again demands separate land for them. It is also found that the tathal, a traditional weaving set used to make clothes by hand, is very time consuming. Marketing of clothes is also one of the challenges that has been found because less number of stores in the markets and also the knowledge of using the online platform among the missing women is very less. There are also high-tech machines that are available in the market, but due to high price, the people, the general women and the general population cannot buy. It costs approximately an amount of more than 1.5 lakhs. Lastly, I would like to come to the conclusion part. Uh, as the demand of clothes is rapidly increasing, there is a scope for selling these clothes on larger, well-organized platforms. As the consumer for such products are increasing, the future to extend increased production to meet the demand. Thanks a lot. Thanks a lot. The Very missing nice. women should come forward with well-planned strategies and equip themselves so that they can build an empire of their own and sell their clothes at national and international levels. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Very good. Adios to the watchman. Now, Miss Rupali Doula Gajao. The key title, Doula Gajao. You must have it wrong, ba? No, wrong. Very good. You are in the department of history. Tribal women entrepreneurship in rural Assam, with special reference to Himachal. Go ahead. Himachal is one of the largest hillsides, mainly residing in Himachal district. They're also found in other districts such as Kachar and then Karyapong and even in the states of Nagaland. But I'm focusing my study on the Himachal women of Runju village, which is located in Himachal district. So at first, the tribal women entrepreneurs
are those who accept challenging role to meet your personal needs and become economically independent. Uh, in this paper, I have tried to highlight entrepreneurial activities of the tribal women, and at the same time, I've also tried to uh, highlight the what is it, determining factors, influencing factors behind their entrepreneurship, and at last, I've also tried to uh, to highlight the challenges faced by the women entrepreneurs. Okay, let's create a case study. You go ahead. Next, Elia also you told. Activities. Coming to entrepreneurial activities, the activities practiced by the women in rural areas were mostly like traditional activities, such as cultivation of vegetables, and then again selling them in the market, and then weaving again is one of the important activities, and then making and then selling of rice beer. So alcohol industry is one of the important industries among the women of Himasa. And then rearing of domesticated animals such as pig, goats, and then again rearing of sick ones. And in my survey, I've also found that some women also practice non-traditional activities such as tailoring, and then they also run retail shops, and some women also make candle. So these are something new in the village area. And coming to the factors behind their entrepreneurial ventures, I found that the dominant factors that influence the rural tribal women in taking up entrepreneurial activities are, let's say, increased needs in the family, and then to finance the education of children, and also to meet the growing household expenses. And among the female tribal youths, it has been found out that unemployment and financial independence are the influencing factors. And however, factors such as passion and autonomy do not play much role. And coming to challenges, some of the challenges are like the lack of awareness about the government schemes and financial assistance, and then there are trainings but then not proper training, and then there is also this marketing problems, and then social cultural barriers. Women, those who are working in canning industry, they also have to perform roles in family. So that's one of the areas, and then lack of proper investment. What happens is that women, even though after earning money from their, let's say from baby or whatever, they are not investing properly. If they do invest, then it's a very good activity living, since it's cost effective. And then another problem is inadequate transport facilities. Since the villages in the the village is located in the hilly areas, so there's this problem. And another problem is lack of infrastructures such as like cold storage facilities, and women are not let's say illiterate digitally, and then one factor is also that they lack motivation. So what I found is that if women are given like proper guidance and motivation and proper awareness on schemes and loans and about marketing skills, then women would let's say do great roles. And again, the solution cold storage facility is also one of the important suggestions I would like to. Thanks a lot. From the historical angle, you have presented a case study. Yeah. Do you face any, that they face any problem because it is the same product, people are willing to buy from it, suppose a higher caste community they are selling. So because it is Dimahasa, don't go and buy.
Did you see that type of behavior of people? No, sir. It's not there. It's very much in demand. From outside also people come. Actually, some are marketing online also. Good. Like our online. Yeah. Like through WhatsApp and all. But to what extent? Because this country Rika to making selling everywhere we see. You go rural area, interior area, Assam you go to Meghalaya, different area, Dubai and surrounding. I have visited. They make from rice some here in Galohit also, and they sell. What is the new in that entrepreneurship? This is traditional. Generations after generation they are doing. Present startup means something else. They work for only people. And we never consider they are entrepreneur. Our parents and entrepreneurs they used to cultivate. Don't say that agricultural farming is an entrepreneur. So then new innovation, how to make a different type of packaging and innovative way to. I do not want to say that we have got to be full to get the money, but it is a different way of presenting the things. That is the business type. Production activities and entrepreneurship another. Manufacturing. Actually, recently after receiving GI tag, this GD Master last year, there was an increase in demand of device tag. So, vision in village level, those who are associated with SHGs, they manufacture in large quantities. No, my question is not that. Suppose I make something in my surrounding villagers, they may buy. But when I will go online or other places, that means it must be different because same rice beer is produced in Pura, same rice beer in Guwahati surrounding, same rice beer in Tinsukia if you go, same rice beer in West Bengal many villages. So why did you buy my product? What are the differences? So there is a difference in taste. Why? What are those things? That is the thing, no, you have to investigate. How, what are the conditions that make it different from the other products that is available in the market? Unless you give that narration, that suppose you make a website for the marketing, there are always, as like I gave an example, that Zizika product, Laka turmeric, that ginger, that in the website, the narration is there, I was showing here, similar type. These are uniqueness because of these properties. This contains this much of calcium, zinc, this. It is good for health because of this reason. It enhances or boosts the digestive capability of the person if you use this turmeric. So, then only people will come to know and buy, no? Now we know it is good, it is good. By saying we will not do. Decomposition and those things, scientific right and narrate. So that's why you will enjoy the monopoly power of economies. With the monopoly power extra. So thank you very much. I think there is no more presentation. The last one. Oh my God. That's the last one. তাড়াতাড়ি বললে আমরা ঢুকিয়ে দাও নাকি? শেষ করলে আবার কন্ডিশন ব্রেক করলে হবে না। ফটাফট 5 minutes maximum. So, when we start a business, Lima Hazarika. So, in simple word, startup is a new business with particular momentum behind it based on person demand for its products or services. The startup process can be summarized into three key stages. That is idea generation. That we have to have an idea to work on. Then we have to develop that idea. And then third stage is scaling. Scaling is the process of growing exponentially and getting a maximum profit with more or less. Next slide. Oh, previous slide. Arrow key. Summary, you have written so you understand. Yeah, I have explained for like 5 minutes. Okay, so Atmanirbhar Bharat, we all know on 12 May 2020, India's Prime Minister in his Atmanirbhar Bharat Abhiyan announced an overall economic package worth 20 lakhs crore in order to fight the battle
COVID-19 pandemic and strengthen the economy. And there are 5 pillars of Atmanirbhar Bharat, that is economy, infrastructure, system, technology, democracy, and demand. And the prime goal of this stimulus package are to make India and its independent, citizen independent and self-relying in all services and to improve resilience to future economic sovereignty. It's moving. Role of startup in making India Atmanirbhar is undeniable. Startup are not just another new business, but they bring added value to society. It solves problems that never addressed before. It creates job, demand, and run the economic cycle. It gives us a chance to set our dependence on import. They are not only contribute to India's GDP, but also benefit society at large. So, as many entrepreneurs can tell you, the road to successful startup is not always easy. The founders can have their own unique part to startup success that includes both failures and triumphs. So, here I would like to share stories of some successful startups in India. Uh, Next one. So, Adivasi women in Chhattisgarh is one of the leading examples how startups are important to economic growth. As COVID-19 spread globally, there was shortage of hand sanitizer. So, women from Chhattisgarh made Madhukam, a brand of carton hand sanitizer developed under the guidance of Samar Jain. So, Samar Jain is a scientist, researcher, and consultant. So Madhukam is made from the base of the traditional Mahua brew, which is an integral part of Adivasi life and culture. Earlier, the Mahua brew prepared by the women would be used for making alcohol actually using traditional methods. The innovation of using the integral part of making alcohol for consumption in the hand sanitizer was really remarkable, and now this innovation has eliminated the dependency on big brands, generate local employment, increase their confidence level, and contributing to women empowerment, and last but not the least, doing the overall good for the society. And another example of successful startups in India is Bhuvaneshwari Seth Salam, founder of Bouncing Pieces. She was a maker of modern cloth diapers, and she must have never imagined that even a single diaper can generate numerous forms of employment in the entire value chain. Incorporated in 2018, the startup has received genuine mentoring support from non-profit organizations like Dept and Seri Player Foundation for Women, in which helping peace awareness is the primary objective. So today, starting with bootstrap fundings, Bouncing Pieces has reached to rupees 50 lakh yearly turnover. And another example is Swiggy, and we all know that. Okay. Another example is from our Guwahati, Assam. There are three college friends decided they would not join the job market after graduating. They thought their path to success would go through innovation, and they were right. They worked for 6 months in their college science lab and came up with a product that has made them millionaires. They bring a lightweight, cost-effective, earthquake and fire-resistant brick that not just only save people's time and money, but also the environment. Their company, Zira Manufacturing Private Limited, was started with a poultry sum of 20 lakhs in the year 2018 in Guwahati. Now, their annual turnover is 50 lakhs to 1 crore. This is the story of David Gogoi and his two friends, Mosum Talukar and Rupam Surkari. So, some other popular dish valued in Indian startup are you all know that the Gas, Dream 11, Razorpay, Farmacy, Nykaa, Miso, Paytm, Byju's, Unacademy, etc. So, startup may be small business, but they play an important role in economic development. Today's India startup are tomorrow's multinational corporations that can go a long way towards achieving
the Atmanirbhar Bharat goal. Government of India recognized the great role of startup venture in promotion in strengthening women's self-sufficiency, boosting India's self-reliability and promote innovation. Therefore, Prime Minister, Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, yes, once said, let us innovate for India, innovate from India. Very good, very good. But these the startups, that example you gave, maximum are from foreign. Foreign. And so money is going to foreign, and those who are involved, they are getting only 3,000-4,000. Your Amazon, Uber, so money they are enjoying, even if 10-20% they take is going to America and England. So we are getting only a small our people. Only whole day running and 3,000-4,000 they are getting. No? So we got a number of presentations from history, political science, economics, philosophy, and so in language also it is presented here. And some presentations are the case studies, some are presentation from the data analysis, some are the narrative descriptions. Anyway, all papers we cannot express that it will be good if you definitely give some inputs. And I hope that you are now the session I can declare to you. Now, I'd just like to request Head Department of Commerce, Dr. Shubham Chand, to give the vote of thanks. And he will also expand. আমরা অনলাইনে শুনছিলাম I'd like to request Dr. Shubham Sen, Head Department of Commerce, to extend a moment to Utpal sir. Thank you. This is Facebook এদিকটা আসছে হ্যাঁ এদিকটা ওরে নিতে দাও আমার বাড়ি জবরদস্ত এখানে লাইন স্যার এইখান থেকে দেখি স্যার চার ছিল কি এটা ভালো লাগে ঠিক আছে না ঠিক আছে স্যার স্মাইলিং যা ঘামছি কষ্ট গরমে Now I'd like to request Dr. Shubham Chand sir, at the Department of Commerce, to give the vote of thanks. So again, it is my turn to speak. We are at the end of the session today, and this was the last session. Third session. Later you say afternoon session. Post lunch. Okay. We have now come to the end of the post-lunch session, and it is time to extend vote of thanks. So we are very much thankful to Professor Utpal Dev from Nehu Shillong, as the way he has expressed the startup in the beginning of the session, which was very much encouraging as well as very much interesting to listen to his lecture. I thank Tolata Gogoi Madam, because they are new to this college and we all are not so much acquainted with the games. I think from Arunachal. She's very active also. I'm from July. Thanks to
Arnav Chaudhary for his participation in the technical way of presenting the lectures. Thanks to the participants who have given or delivered nice presentations. Thanks to guests and all the listeners in this session. Thank you so much.